Cheza VM fast with the hit tuko ndani ya BARTALK Cliff the Cliff Jemo ule msee. Sijui kwa nini lakini ni kama ni coincidence tu. Nini? After tunaingia kuna muziki ilikuwa inaimbia money. Money yanye, money which one? Ule some of money. the guys pesa. Okay. And what is he saying? So the guys who have sang this song akina Young Thug nini they are explaining. Huyo mwenye yako jela. Huyo. Huyo ndio huyo. Amesema nini? Wanaongea mambo ya pesa. Venye pesa ina matumizi ama kutafuta. Wao wanatumia, wanachop. Yes. I think that's why I always say it's very important. Kama wewe ni mtafutanji, sikiza sana ngoma za kutafuta. Align your thoughts. Kama wewe ni mtu wa kutafuta. Kwanza uperfect hiyo, yani sikiza ngoma sana za hustle. Unaona za kutafuta mazi. So kuna zenye ufai kusikia kama una. Sasa hizi zingine zikikubamba sometimes you know there is a syndrome it's called the poor man syndrome. Which one? Where sometimes when he gets paid he thinks he's rich. Yes, at that moment. At that moment. Yes, you see, being rich already is not an event. Yes, it's a continuous process. Yani unafaa kuwa uko tu na maziwa. Okay? It's not a lapse one time event alafu inaisha. Inarudi tena inaisha. It's not a quickie, bro. It's something about yani ni kitu iko. Unanielewa? So sometimes hiyo syndrome unajua inatupatanga sana. That's why unapata kipata maziwa unasahau shida zako zote, unasahau plans zako zote, unasahau goals zako zote. And you go to the nearest dopamine chemist. And by that I mean you spend money in the next thing that makes you happy. It can even be giving. Unaweza muani upeane tu maziwa mbaya. Na upatie. Kuna wase wako na hiyo roho safi. Hiyo akipata maziwa ana mtajua. Bazaza that's why baadaye wale watu ulipatia maziwa hiyo time uko excited kwa hiyo syndrome yako. Thereafter if they don't come through ama hawako sa ile unakula mashida hawana hiyo kama hawako kama wewe. Yes, then you start thinking they are bad people, you start mouthing them. But they should also give back. No, you see, kama unatununulianga ukiwa na maziwa hata sisi time tukiwa nayo tunakubaia. Ndugu sikia. Na usikie leo. Anytime that you decide to go on a philanthropic exercise. Philanthropic ni gani? Yani umeamua kupeana. For example, umeamua ununulie watu kitu. Tununulie nyama pale. Na labda wewe ulikuwa unajua uko na thao ya kununua hiyo nyama. Ya kuingia mtaa. Ya kuenda nayo mtaani. But sasa uko na pale tukule nyama. Hiyo thao. Si ndio? Hiyo yangu naenda nayo mtaani. Yes, umeamua tukule thao baki na so mbili. Hiyo so mbili ndio unaingia nayo mtaani kama afya na nini. Kesho usikuje kuambia Cliff ati wewe nakwambia unisaidie na juzi hata niliwabaia nyama. Unajua hata siku hata na fare nilikuwa tu na hiyo thao mbele nyuma. Nikaamua niwabaie nyama. You see that one is why so meaning whatever you are doing, and I will tell you naweza kuambia hivi ndugu yangu that if you are giving, give without expectations. And give because you want to give, don't give it as an investment. Lakini the art of generosity should not be an investment. Lakini mse ununulia wale watu wanaweza mbaia ama wale watu mbaia. Sasa hiyo hapo, that's why now you become that you are not genuine because you are an investor of helping because you only help people who can help you. Helping the people who get a lot of satisfaction from helping is actually when you help someone who probably will never even help you. Hiyo kama si biashara na tusaidia nangi sidhani. Sasa si unaona sasa unafanya sasa ni investment. Unaona, and that's why most people hata kwa urafiki many people are tied in toxic friendships because whatever you do unaifanyanga ndio Cliff akuja akusaidie. Avoid those people bana. Wenye wakusaidii na hawezi kukujenga. Sasa si hiyo ni ngoma.
Hiyo ni ngoma. Ni ngoma. I'm telling you, hii ingine, and that's why for me I hate it. Ukisikia hiyo ngoma ikichezwa kwa bar, watu unasikianga avoid those people. That's why nakwambia ni ngoma. Hiyo ngoma ni kama tu ngoma ya raga. Wenye labda hata tusikii wenye inasema kelamete unajiba. It's music. So lazima ujiulize kwa context ya avoid those people, ni akina nani unafaa ku avoid. But we are not on that. That's not what we are talking about. We are talking about helping. Most people, they don't get a lot of gratitude, ama they don't get what I'm saying, satisfaction from helping, because for them it's not helping, it's actually an investment. Yeah, lakini si wa blame. Ukiwaisikia mtu yote, hata wewe mwenyewe unjue ulisaidia mtu na ukaenda ukasema, ama watu wakakuita. Unajua siku hizi watu wanafanya watu wanaweza ona urafiki imeenda sana, jamaa tu akuita kuambie lakini huyu mtu wewe unamsaidianga, anakusaidianga aje? Huyu mtu unajua, they start putting some bad thing into you. Then now what happens, if you don't know, watu wanaweza kutoa maneno kwa ulimi. Kukutoa maneno kwa gani hizo? Uanze sasa kusema unajua huyu mtu nimefanya XYZ. You should be very careful of such people. Because most people, that's why hata saif urafiki ziko na mashida. Unajua kwa nini? Kwa nini? Because people stopped being selfless. In this world, bro, unajua ni dunia venye iko. And also lessons that people have learned. You see, you have to choose. Why do you help? Why do you become a better person? Why mbona usikuje kwa function yangu ujitolee sana? Ndio function yako nijitolee. Wewe kuja ujitolee juu. Wewe Cliff ameniita na kitu yake lazima iende fit. Unanielewa? Yes. Usikue ati nimekuomba mkopo. Ama nikakwambia niko na ngori fulani ni sort. Unanisaidia, ndio ile siku pia utataka hiyo 1500 ama 2000 nikuweke. Ati unajua watu kama hao ni fiti. Juu mimi ni mtu yako na unafeel unataka kunisaidia. Unanielewa? Time yako wacha mimi nikusaidie vingine probably. Kama mimi unajua si kila mtu ni wa kusaidia. You know, that's why you guys have made a lot of people to pretend that they can help and they actually not help. Si kila mtu wa kusaidia. Lakini unajua ni watu wengi bro hujifanya. Wanajifanya ni kusaidia lakini si ati anasaidia. Yes, and that's why watu sasa walifikana mahali ya kushindana. Racing. So mtu akikuja unaweza kuja hata tumeitwa mahali nimepanga kutoa 2,000. Alafu nisikie Cliff ametoa 5,000. Niamue tu sasa kwanza natoa mbao. Ndio ni isisemekane ati Cliff ametoa mingi kukuliko. You see, there are people who stand with helping other people. Muliona vile nilimsaidia. Unanielewa? Yani ni stand na inaonekana. And that's why even the person who gets that help probably is not very happy because of the help they got. Kuna katoi fulani kwa mimi fulani kana kuanga pigwa picha kana receive award lakini jam. Ni kama mtu akusaidie uko desperate na akusaidie na madharau. Unaona, ama uende kwa mtu fulani umpatie information umwambie by the way niko hivi na hivi nataka unisaidie, maybe nataka kuuza XYZ. Sasa yeye achukue sasa hiyo ndio mama yenu sasa anaenda kukunywa nayo kwa bar. Na ni mzee mkubwa. Ama ni mama, unanielewa? So la hiyo ndio news yake hiyo. Yeye ndio akona breaking news hiyo siku. Ndio we were told of someone who actually was selling zinaitwaje household items. Then a relative offered to buy. Yes, they are household items. Yes, and when they bought those household items, the next information they were spreading is that person is suffering in Nairobi. They are doing very badly. Mpaka ameanza kuuza vitu za nyumba. Yes. And then you find people, sasa unajua hii preoccupation na mambo ya watu sana. Yes. Unapata watu mahali wameanalyze. You know, sometimes always you need to give people some content also to talk about. Wakae mahali waseme, unanielewa?
ni topics wapatie. Yes. But sasa nasema mimi na blame. And you need sometimes you need even dunia to identify. No, you need to identify what kind of help you're getting. Sometimes you need to refuse some help. Kwa sababu kuna mtu hata mimi alinipigia story, alisaidia rafiki yake kujua biashara fulani walikuwa wanafanya, na mpaka akamwonyesha mali atafungua hiyo business nini ataweka. Unajua huyo rafiki alisaidiwa, aliturn kukua competitor wa huyu mpaka anashika makastoma wake wakienda kwa hiyo duka. Mwambia pale utauziwa kama 15k hii mouse. Hapa mimi nitakupea na 10. Hivyo akaanza hizo. You see what you are supposed to. I will go back to the same thing. You see, if you introduce somebody to a business, they are supposed to do business. There is nobody who has monopoly over customers. Customers, and nasema hivyo ndio watu wachange. Yani nataka tu kutoa mtu kwa hiyo because anaweza focus na hiyo hate na hiyo heart. Huyo msee amemtake through mpaka asahau sasa kufanya busy yake ikuwe fit. Kama unanielewa. Usisaidie mtu muonyeshe biz na unaenda ukitangaza. Huyo ndio namfunza biz. Huyo mtu anaweza kuwa hapo atulie mpaka ajue biz. Then sasa amue kufanya biz. Na busy itakuwa ni kupata customer. Yes. Na customer wengine wanaweza kuwa ni customer wako. It's not a good thing because if in any case kama mtu amekuleta kwa mboka, mnafaa sasa hata mshikane mrise mkue. Hata huyo jamaa akifungua nini yake mnakuwa kama ni cartel. Yes. Ukienda huko Kirinyaga Road, unaweza enda kwa duka ya mtu uitishe kitu. But sasa binadamu wafanye hivyo. Ukikosa hiyo kitu, huyo mtu badala ya kukuambia nini atapigia mtu wako nayo. Amwambie nataka kitu fulani na atauza na ampatie pesa. Yes. Sasa kwa hii scenario huyo binadamu hakufanya hivyo. Si ndio najua. Anaenda mpaka ile point ya mtu ameshanunua kwa the trainer. Yes. Akishuka hivi chini na mzigo anaambiwa hii umeuziwa. Mimi ningekupea na hii. Ule customer anarudisha analeta kisirani mpaka arudishiwe pesa ndio akanunue. You see that is unfair. You see that is an evil friend that you helped. And ndio tunaambiwa sometimes pia let's identify some of these evil people that we are helping. And unaacha kukuwa na expectations mingi sana. Na wale watu umesaidia. You should have zero expectations on people who have helped, your friends, relatives, nini. The only person you are supposed to have expectations with is God. In my own opinion. Because God hawezi kuangusha. Na afikiri kama binadamu. But hii ingine when hii kitu ya if stop investing in human beings, like we said the last time, empower human beings so that once they are empowered they can choose whether they want to come back. Kama wale watu, kuna watu waliponywa na Yesu ni watu kidogo walirudi kusema asante. Unakumbukanga hiyo parable? Ni mmoja ama ni wangapi? Yes, mmoja. You understand? So you need to understand kama hiyo time ya Yesu only one guy was grateful. Why would you be expecting a lot of things? There is a lot of entitlement even within friendships. Yes. Unacheki kuna kitu inasemanga ukitaka kujua mtu sana mnyime kitu. Ni utajua huo mtu kama bado ile urafiki yenu itaendelea. For example, nikikuja nikukope 1500 ukose kunipatia na uko nayo. Sifai kukasirika. Ama kusema huyu jamaa hizi saidia mtu hata akiwa na kitu. Because what you are doing now is being entitled. Why are you being entitled to that help? Si labda ushaimsaidia pia. So that's what I'm saying. So you did not do it genuinely. Hiyo point uliweza kumsaidia. Huyu mtu nimekuja nikakuomba 1500, hiyo 1500 labda ndio wewe unaenda kesho nao kununua stock. So hata kama naitaka leo ukanipatia utakuwa umeleta ngori nyingine. Aje mimi nitakuja nisaidike, wewe utakuwa kwa ngori. Yes. You kesho hautafungua duka na mambo yako you understand that balance. So the entitlement is what we are supposed to reduce in my own opinion. And helping people unconditionally. Ukisaidia imeenda bro. Usikuje kuimbia huo mtu ati unajua hiyo ni ngumu bro. Sasa si ndio nasema hiyo ni ngumu. Unaona hizo vitu ngumu. Sasa ndio mnaambiwa mujitrain. Because they will bring solutions even to yourself. Your mental health will be okay. So that's why they are vitu ngumu but watu basi ukiamua kukua hivyo lazima basi ulimit watu unasaidia sana. No, not you see now otherwise you see now for you the reason why you are saying that is because probably you are thinking helping people is just monetary.
No, helping people is not monetary. Unaweza nisaidia na change of mindset. Ini empower ni kuwa different person. Niende nifanye kitu. Unaona, unaweza nipata kwa situation fulani. It's not necessarily monetary. It's because we have now monetized help. Ndio that's unasikinga mimi nikajitolea, nikaingia kwa shuttle nikalipa dhao ngapi? 2. Niende kwa kina nani? Unataka kupiga hiyo story. That passion meaning why were you doing it in the first place? What was your interest? If you have interest in help, you need to declare it as an investment. Okay? Even with women, bro. So kama unataka kununulia mtu simu, stop saying you are helping them to get a better phone. New phone. Yet you have expectations after they get the phone how they are supposed to behave. And towards you. And a couple of things that probably you expect them to give you. Declare the interest. Hey, I'm helping you so that you help me. Which is necessarily a bribe. Is that not giving ungrateful people a chance to No. use? Unaweza kufanyiwa 1 2 3, So unaweza why- wewe na why- familia kuwa grateful umefanywa ni Bro, kitu fulani na familia yako. kuwa grateful. Just hiyo tu kuwa tu msempoa kwa hao wazee. Kuwa grateful. Unataka kusema ati Listen. kama ni kukusaidia ilikuwa kukusaidia roho safi. Listen. Kuwa grateful is a personal thing. Okay? That's why you end utachoose kuambia Mungu asante. Hatuwezi ambia Mungu asante on your behalf. Unanielewa? But we can say thank you for bringing Cliff here because once he came kuna vitu zimefanyika maisha yetu. But gratefulness hiyo yenye unatafuta, if you look for grateful, you see ni kitu ya kutaka ufanye kitu alafu tambuliwe baadaye. Because what is it? You are looking for a vote of thanks. I'm not looking And for that's it, why, but it is and that's good. why someone will see that na ajue nisipotambua Cliff najua sijui kama unanielewa. Mtu fulani anaweza tambua watu fulani juu ya kitu fulani. Kenya mimi nasema ni waja kusaidia watu ukiwa na expectations. Ati you sometimes is also wishing you bad things. Ati mimi nikikwama nitaenda kwa fulani nimwambie pia anipi. Saidia mtu because ulikuwa na hiyo dhao 5 na huu ni best yako, unaweza msaidia. Unaweza nikujia ama nikukujie nataka hiyo dhao 5 hata hauna uende ukope. Yes. Sasa another instance, wacha nikupatie hiyo ya kwenda kukopa. Hiyo ya kwenda kukopa. But let me finish my analysis. Okay. So so that you can give me your analogy. Hiyo umeenda umekopa. Ukikopa haukopi ati ndio mimi time yenye utataka do kama sina nikope. Nataka tu upate context. Umekopa juu umejua Jemuria ananidio ngiri 5 na itamsaidia na nini. If the intention is to get me out of trouble, out of my financial trouble, or to give me the money to sort an emergency. Unanielewa? When you have an emergency you can reach out to me. Ni aje mazee niko kwa noma na need 2,000 hata moja na nikwambie sina. Sasa wewe unaweza anza kujam kusema yani msee nilikopa dhao 5 nimpatie. Yeye atawezi piga simu akope moja yangu. Why? Because you expect. Yes. Yani ni kama deposit ulikuwa naweka. Yes. So for me I'm saying remove that deposit. Ukikopa kopa juu umekopa ni roho safi unataka kunisaidia. Yes. Itakuondolea hizo mental health issues. Cause hii unaweza pata msee ama kwa hivi mtaani. Akona wasee kama 20 anajua amesaidia na saa hii wa come through. Unaona, because you are very entitled. You think you will do 1 2 3 in this world no one is your friend. Endelea, you had an analogy. Nilikuwa nakwambia the will is there to help. Unacheki, unataka kusaidia mtu na huyo mtu venye atakukujia atakuambia ni aje, atakupigia hata masaa akwambia niko kwa emergency nifanyie 1 2 3 nitumie 2,000 nifanye hivi na hivi na hivi itarudi. Najua wewe ni msempoa na uwezi mwambia hauna ama utajua venye utamsaidia ukope umpatie ule jamaa aende missing. Juu wili ilikuwa ya kusaidia. So hiyo wili ya kusaidia iko. Ule mtu unasaidia bro ndio ngori. And people have learned by their lessons. Na lessons za watu wengine. That's why I'm saying kama umekopa ndio inakuwa tricky kusaidia. Ndio nasema hata hapana. By the way si ati inakuwa tricky kusaidia. Ni hiyo tu roho ya kusaidia haiko because you are helping to get something. Even when you help a thug.
Unajuanga nilisaidia mkora akaenda na pesa yangu. But you have known that sometimes also you can help a thug and they go. Yeah. Unaona shida yangu ni tunajifanya tunafuata dini sana. Either wewe ni Mkristo, Muislamu, Hindu, whatever. So if you go to the teachings of whatever religion you're saying you subscribe to. Yes. Why do God give you anything? Why does God anakupatia vitu? Anakupatia vitu ndio ushare. Ni kama stories of forgiving for example. Wewe umefanya mangori zingine noma sana. Na una seek forgiveness kwa Mungu. Lakini huyo jamaa mwenye alifanya kitu fulani wewe huwezi mforgive. Mpaka unasema mimi siwezi samea huyo jamaa. You understand? So what will happen is that thing will always trigger you. Anyone mention a name of a person will remind you of a scar or something that you went through until you overcome your kitu. Unanielewa hiyo? Najaribu kuleta duka perspective. So help without conditions. Mimi to that kitu can only apply to family. Juu huyo mtu ndio anaweza side, sina choice, ni wetu. No. Na hakuna watu wengine wa kumsaidia. But mtu mwingine mwenye sijui, of course I will filter. Najua huyo mtu ni mtu aina gani. But why lazima because I am not the organizations that help. You see, my help comes with conditions. Oh. Yes. Or you have help that comes. Siwezi pata tu na mtu ati bro, hapa tao watu wamekoniwa wakijaribu kusaidia mtu directions. Si ndio? Wewe ni mtu mzuri na hata mwenye anakuja directions ni mama ako hivi mpaka kuna pastor hapo. Kwa hiyo harakati ya kujaribu kusaidia unaingizwa. Si ndio nasema kujaribu kusaidia stranger. Yes, na ndio nasema ukitaka kuwa tu mtu mzuri. Ndio nasema sasa hizo dangers zikitokea, that's why people have helped so many people. They have helped criminals, they have helped conmen. Sindio, people have helped relatives who probably you consider they are ungrateful. When you say ungrateful, it's because you have expectations that one day they'll come to say thank you to you. Sijui kama unanielewa. But if you are so focused on them doing something, when they fail, sindio, hautasema ati huyu mtu nilijaribu ulijaribu kumsaidia. But don't have expectations. Mimi nakutoa tu kwa story ya mental health. Expectations. Hapo kwa expectations ndio tu nakwambia toka. Hiyo bila expectations labda nipate bega ni mjenge. Hata uliona mpaka kuna the richest beggar huko India. Ako na $1 million. Huyo tu ndio naweza pia bila expectation. If you can give a beggar with no expectations, do you know why? Because you think ukisaidia beggar Mungu anafurahianga mbaya direct. The reason why most people help beggars is trying to look for that blessing. And you cannot get it when Mungu amejua wewe unaniset. Sijui kama unanielewa. So anything kama bega pale town unaweza mpiga hiyo thao. Amejiongea. Siongoje. Ukienda huko mtaani jamaa wako akuambia hiyo thao na unajua si ya kuwaste. For example, jamaa amesema wewe unataka chakula kunje uende ukule. You don't buy someone food so that tomorrow they buy you food. In any case you are empowering them to know that actually for me this is my philosophy. Yes. If I help you, I want you to help the other person, the next person online somewhere. So kama nimekubaia lunch, tafuta mzee mwingine ubaie lunch. Na kubaia ndio ujue watu ubai wa lunch na si lazima wabaie mtu amewabaia lunch. Yes. Unaona? Lakini tukifika mahali sasa tuseme master, you also need to be generous. Because also some people need to be challenged with their generosity. They are also are very selfish people. You understand? Who never see for them when they get au kusaidia wanaona bado si monetary. Bado si monetary. Hata kama si monetary, wao wanaona ni favor kubwa sana anafanya. Kuna watu wako selfish na hizo vitu si monetary na kuna watu bado wako selfish na vitu za monetary. So unapata wewe unaweza fanywa kitu fulani lakini ikifika ya huyu wewe huwezi taka kufanya hivyo. Ama even 1/10 or 1/100. Because for me is the thought that count. The thought to help. Unanielewa? Lakini wewe ukipata maziwa yako unataka ukinye, wewe unataka ukuwe na maziwa mingi. Unafikiria ule mtu usaidia watu juu yeye ako na maziwa mingi. Lakini kumbe hii kidogo kidogo, because there are people who have nothing but they are very generous because it's an act of heart. The moment you do it expecting a payment, whether now or in the future, or expecting a blessing,
Because you see that's also another mistake naona in my own opinion watu wengi wanafanya. So you do a big Thanksgiving or you do something or you do unafanya kitu fulani ya kusaidia mtu fulani unaenda children's home because you think if you do that God will really bless your hustle. Unanielewa? So you still even have expectations from God. So ukianza kufanya hivyo alafu une God ni kama come through unaweza hata abandon hiyo children's home kama ulikuwa unaiangalia. Uze umeanza kuona huyu jamaa amekaa sana na blessings zake. Hairudishi. Irudi. Exactly. Zinaenda tu. Yes. Lakini kama sidhani kama hiyo kitu haingekuwa ati ukisaidia Mungu ni wewe pia atakunini. The hand that gives is the hand that receives. Kama hiyo verse haingekuwa sidhani watu wangekuwa nasaidia. No, you see hiyo kusaidia ilitoka hapo. People are being encouraged to give so that they receive in plenty. But if you hear about wale watu ukiangalia stories zote hata parables za wale watu walikuwa generous, kulikuwa na good Samaritan you are not told how a good Samaritan was repaid. He was only a good Samaritan. You see your blessings whatever will come to you is personal with God. Yes. Unajua sasa na masaini nini? Naenda kuambia and I think that's why we are in a lot of crisis. Is because even God's blessings are equated with monetary value. Unanielewa? So auendi pale children's home kuwasaidia ndio upate hata hiyo happiness. Satisfaction flani. Hiyo satisfaction. It's a blessing that you have gone somewhere and you have probably changed someone's life. Unanielewa? So unaweza kuachwa uko blessed na ujui? Yes. Blessing. Wewe unangojea maziwa ndio sasa promotion haikuji vera kwa nini? Mungu aone ni saini educate watoto wangapi? Kwani anataka ngaji? Unawacha hata kulipa hizo ma school fees mbaya. Ama unaanza kushangaa ni nani akubariki hii harusi yako. And that's why helping now was also now converted to a political tool. It is political. Yes. Kusaidia so that's why unasikia watu huyo mtu usaidia watu wale wako chini Kwa nini? So now if you have political ambitions you start monetizing your help in terms of votes. Because also people believe that if you helped them they should vote for you. Yes, which is not true. Just because you helped people does not mean you are a leader. Because if you go to whatever post that you are going to serve that post is not hiyo post unatafuta si ya kupeana si ya kupeana vitu ama ni ya kupeana vitu si ya kupeana. Kwani ukiingia hiyo kitu utaanza it's actually service. Utaanza kutuma maunga kutoka kwa CDF. Utaanza kutuma mashuka kutoka kwa CDF. Utaanza kutuma viti za wamama. Na mbuzi za wazee. Hata hakuna mahali hata moja utahitajika ufanye hivyo. Yes. So why is it that someone gives you something then you consider that person to be a leader? So that is a bribe. It's one of the biggest mistakes that we have done. Sasa inaweza jifanya na kusaidia kumbe ni kukuonga na kuonga. Yes. Si ndio nasema. Sasa umeiona? It's a future bribe. Mtu anakuja pale anapeana basari. Anasema atasomesha kijana fulani. Anaenda pale ananunulia wa mama tank. Anaenda pale anafanya nini? That is not development. What is development has to be sustainable. That's why it is called develop. Okay? Not purchase. Yes. Because unless you'll be buying tanks every time. Hiyo ni loan ya hongo. Si ndio? Mtu anakuja anasimama sijui kiti gani, amekuja amewapatia mitungi za gas. Na unajengewa mahali. Yes. So is that person a leader? Just because they give people help each other, then we have everyone is a leader. Because hata wakora kuna wakora wamesaidia, kuna mkora amesaidia mkora ama amesaidia watu yao ama mtu fulani. Umeelewa? I think we have ni noma. Tunakuwa tumeishika wrong bad. Juu sahi nikienda mahali ni dingo. Alafu nikuje nikusaidie. Wewe utadhani nimekusaidia, mimi nitaenda nikisema
juu nilipa ni ya bure peana bure. Hapana, lakini huo mtu amesaidia unasema huyu jamaa ni mtrue. Ni mtrue. Na hata naweza kuja kuambia buda sasa mavijana unasema ni wewe. Umenielewa? Na mimi hata nilikuwa nadhani wewe ni mbaya lakini ulinisaidia. Yes. So it's the same context now when you come now to human relations. Don't help someone even when you help a workmate. And you expect them to help in future. Tell them umemsaidia by the way that's a booking. One day I'll know you'll come through for me. So that you are all clear. Ukipatana na wabaya wa kuingize, just learn from that. Yes. Na ujue you need to work on your security instinct. Yes. And deciding also. Yeah. It's also being able to you need to sometimes also know like what is genuine help. You see, because there's a difference if somebody in the village came to you and told me, help me with 200 shillings. I want to go and repair my bike, or I want to go and buy something that I want to use to my home or in my work, or I want to make a phone call somewhere that is very important that will add value. And someone who comes and they ask for 200 and then go, they drink all the money. Yes. So how do you avoid? Yes. So if kuingizwa na genuine. Sasa hiyo lazima ustudy. You must know, you must have gone through the process where you gave somebody 200, they went and drank. Yes. So if the same person or a person with a profile similar to that person comes to you asking for 200, you need to tell them, I have but I'm not giving you. Yes. Or what do you need it for? Yes. If they say they want airtime, I will buy you airtime. Buy them airtime. Yes. There is still the value. Yes. And also, lakini usifinance guys, yes, usifinance vitu. No, don't finance. No. Because you are helping somebody to finish themselves. Yes. Anakuscam na help. Yes. Na anakuscam na wewe kumsaidia. So ni hiyo anajua unasaidianga roho safi. Yes. So if you help people, you'll have known the profile of people. Yeah. Then I think helping needs a second, lazima ukue mwerevu. Ni ngumu sana. But also don't overthink. Sasa ukisema hiyo unajua kwa nini nakwambia? Because kusaidia ni kusaidia. Na watu wengi they are working here. Most of them have never even helped anyone. Yet they keep wanaenda kutoa matithe manini wanataju. Sasa wameona wezi saidia binadamu huku wanataka kupiga Mungu maziwa yake direct. Design gani? Si pale kwa kanitha. Wanataka iingie direct. Yes. Na agent. Master umeenda umetoa 5,000. Sadaka ama tithe. Yes, pale hata kama ni sadaka ama nini. Hapo kwa jirani yako kulikuwa labda na watu wako wana kiruma. Pale mtaani. Ile genuine. Si ati unajua pia kama jamaa alikunywa na hana food, wacha asikie njaa. Hiyo ni mambo yake. Those are personal challenges. But probably there's a legitimate case you know about. Yes. But now you want to take, if you are to take that, where would you rather take the money? Kwa hiyo familia inahitaji kiroma. Would you rather help God build another church, or would you rather give guys who didn't have food probably food for a couple of days before they figure out what they need to do? Hapo ndio yes, but because in your own understanding you are doing it to get a blessing, so you don't consider hii hapa mtaani to be something worthwhile doing. What is worthwhile ni pale pastor akutambue basha yako inakuanga nono na iombewe vizuri, na wewe ni senior member wa kanisa. Between a guy who does that na mwenye anafanya hapa, who do you think God can you see, now I can never think because even the people who claims that they know what God thinks, I'm just saying what is more rational to do. Ni by the way. Yes. Because for me both are acts of service. Yes. You see, the tithe, if the 10% inapewa kwa Mungu, apige shughuli nayo. Hiyo shughuli si ati Mungu pelekewa maziwa heaven. Ni mchungaji ukula. Mchungaji ama anafanya projects zinasaidia watu. Yes. So kama goal ni kusaidia watu na kuwapanga waende heaven vizuri. See, I first restore hope to the guy who's my neighbor. Yes. I give them this and this. Apige, I'll survive kidogo hivyo. Now, let's go to another level of people. There are people who get addicted to help. How can you get addicted to help? Yes. Now, there are people who get addicted to help.
So they seek for help one day and it works. So they now figure out actually I am not supposed to be working so hard. I can actually create vipindis and I will be helped. And I'll get help. If I call and then sasa anaingia pale anatoa list ya marafiki wake kama 10 ama relatives, sema nitapigia huyu na huyu na huyu. So kama alikuwa anataka apate 2,000 anapata 2,000. So the next time is you amesaidiwa. Yes. So you'll find some people could have been helped but they took advantage of the first time they were. Yes, of the people who are helping them. So now it became a behavior. Sasa mpaka umeingia kwa uongo. Ndio ule jamaa juu unajua anakusaidianga. Sasa si unaingia mpaka kwa uongo. Sasa unajua ile ya kwanza ulimpanga hivi, sasa unaingia kwa kipindi kingi. Inaweza kuwa hata ni kipindi ya emergency. Juu kuna watu jo familia jo wameomba. Someone once called me, they told me they are stranded somewhere. Stranded? Yes, and they need a certain amount of money so that they can get out of that place. So mimi hata nimeshikwa ni common. Sasa wacha na hiyo ya kushikwa. Sasa huyu jamaa ameniambia ako mahali ako stranded na nikamuuliza akaniambia mahali exactly yuko. So me in my own wisdom nikasema huyu jamaa kwanza anafaa labda ako kwa ngori. Let me even talk to some people there who are actually there. Mahali anasema hako. Kama mahali yuko waende wamsaidie. Alikuwa anajua wewe unajua watu mahali wako. Anajua yuko somewhere mahali mbali kidogo away from Nairobi. But them they didn't have information that I know some. So I called someone there. I told them, hey, I have a friend who is stranded somewhere. Hebu muangalie. Please go and check. Those guys wakaweka gari yao mafuta wakaenda mpaka hapo. Jamaa alikuwa? Huo jamaa akafika akaniambia nipatie namba yake nimpigie. Saa hiyo jamaa ananipigia ananiambia niwekee saa hii mazeni kungori. Si nikapeana namba. Venye akapigiwa simu na huo mzee mwingine. Sasa huo mzee alimkola kama umesimama wapi? Jamaa anasema ako Tao huko mahali fulani. Huko Nairobi? Alimizeka akasema ni nani? Niko na yuko. Yes. Hiyo area anakuambia hako. Yes. Sasa hebu niambie sasa bro. So unaelewa? Kama du na hizo ni very rare chances. See, that's what I'm telling you. But now when you help, you see now mimi nilijua ukweli because of my act of goodwill. Yes. Because I said even before I send money, wacha huyu jamaa atakuwe safe makwanza. Juu kwanza unataka hiyo help actually isikue venye ndogo hivyo. Ti venye anapanga ni kubwa kidogo. Yes, wacha hata akuwe escorted ambeleko mahali anaenda nini afanye mambo yake vizuri. Sasa unaona. So there are people who actually now becomes addicted to help. What you need to get out of now as a human being is that addiction. Yeah. Because now hiyo sana inakujanga kutake advantage. Sasa mboga huwezi fanya. Ndio na unaanza kupanga watu juu unajua already they want to help you, so you use them to probably do whatever you want to do. Umejua wanakupenda. So now you do what? Even in families, you've seen people doing that in families. To create you crisis. Already know you'll be helped. Yes, by your people. Yes. Hawezi wacha. In any case they gave birth to you. They are your people. Ni simu moja tu. Ni simu moja na usaidizi itakuja. Sasa hii unajua naweza vuruga. Yes, so ushajua utaweza vuruga. Unaweza itisha help yako na njia mingi. Unaweza vuruga upate help. Ama unaweza fanya kitu fulani. Unaweza tishia utakunywa sumu. Watu watoke kila mahali wakuja kukusaidia. You see, you can also do something. You can threaten, you want to hang yourself. You do all manner of innuendos to get help. Because you are addicted to help. You don't want to create anything of your own. Even refusing food. Yes. Na kufanya madrama na vitu za kifedhuli. Sindio? And while we are on it, please, if you're somewhere, stop spreading hate messages across the country. Tunajua kuko na tension juu ya kesho. But yes, we pray for Kenya, we pray for leadership. And stop sending. Wacha kutuma hizo mavitu ati sasa uonekane wewe uko na networks. Uko na networks za kutuma hiyo ujinga. Uko na networks za kutuma hiyo ujinga. Kwa magroup ni upuzi. Watu wanazituma mmoja kwa mmoja. Kuonekana venye ni mashindano. Mtu wako na kale kabaya. You want to warn people about tomorrow. To warn people about Kenya tomorrow. Kenya itasimama mtu yangu.
Kweli. Big time. Sidhani hiyo upuzi watu fulani from whatever quarters wanaweza taka ifanyike kesho. It won't happen. Sababu hii ni nchi watu wanaomba na ni nchi ya wangwana. Kweli. And in one way or another we have to look for a solution for this political crisis so that we move on as a country. Hii mambo ya kutishiana do solutions ziko. You know, sometimes and that's why I'm saying this is the right time to know who your leaders are. In such a time? Yes. That's when you know what kind of a leader. Yes. Si wakati ya furaha na mbwembwe. Saa hii mahali tuko saa hii ndio ukitaka kujua who are the real leaders of this country. Yes. You will see. Because if the two sides are really fighting for Kenyans, won't any side want us to kill each other? The intention is the same. We are working towards the same goal. Yes. If the intention is lowering the cost of living, why are we fighting? No, I'm just asking. Like we want different things. Unless the intentions are different. Yes. So why do you need to threaten each other from both sides? For what? Kweli. Hapa kuna kitu hata ieleweki. Mimi ni swali tu nakuuliza. Why do you need, if the intention ni kusaidia Wakenya? Kwani Wakenya na akina nani? Ni wenye mnataka wakufe. Hiyo ndamu ikimwagika now the cost of living will go down. Unajua sijaelewa hii kitu. I've tried to, na ndio maana hata sijaiongea sana. I'm trying to see how it will happen. What, because I have not heard anyone anywhere talking how the real cost of living will go down. The how, anyone addressing the issue. Sijasikia mtu wako passionate sana akipeana hiyo formula. Mtu asimame kwa podium bila kutusi mtu. Lazima mtu atusiwe ndio kitu. Kwa sababu sasa mtu akisimama nyinyi mko huko kwa hiyo serikali, buliba mkaingia kwa serikali. Na wale wako kwa serikali, sisi tulichaguliwa na Wakenya. Kwa hivyo hakuna kitu itafaa. But I have not heard from the insult. I'm waiting for one person to rise up. I choose matusi yake ni kupeana solution ka formula. Juu kila mtu anataka the same thing. Yes. And you see in most of the rallies and meetings, both for government and opposition, they are speakers. Yes. So if you have 10 speakers, jamaa moja ongee mambo ya unga, formula ya unga, mwingine ya mafuta ya kupika, mwingine ya petrol, mwingine ya stima, mwingine ya maji, mwingine ukulima, kila kitu. Yes. Now tuseme if you do not execute these ideas, sasa ndio tutafanya hivi. Si ndio? Yes. That's for me. I wish in all the meetings for the opposition could be happening. That was the agenda. Okay? Yes. Tunataka by the way unaweza shukisha unga hivi, unaweza shukisha hivi na nini. Nao serikali iseme kama itafanya badala ya kushinda ikitisha. Yes. Because you see there are threats flying around. Waseme by the way guys, you guys have very interesting ideas. Yes. But we will not use ideas since we have ideas that will lower the cost of living. Yes. And we are doing XYZ. Now I explain here venye wanafanya. Because the best idea always wins. Yes, because why would you keep it a secret on how you intend to help Kenyans? What are you waiting to happen ndio tusaidie? Who will steal the ideas? Lakini kwani watu ufikiriaje lakini? No, nauliza. Who will steal the ideas? Kuna labda mtu anaogopa idea ibiwe ya kusaidia. Nani sini ya Wakenya kwani sinizi yetu? We'll actually be happy you gave us how you do the best. Then upeane ideas and give a time frame. Instead of saying this is for me, what I would do is if I was working in government, instead of saying tupe muda, unaona watu ati tumupatie muda hata mtoto hajazaliwa. Instead of that, come and say our president is doing XYZ. Yes. And the government is doing XYZ to do XYZ. 1, 2, 3. If these ideas are tangible, they definitely have a deadline. Sindio? Wezi tuambia tunafanya hivi Juni project ati ndio tuone kutaendaje. Hapana. So if you have a plan, you want to lower the cost of fuel, but by probably trading in Kenya shillings ukinunua mafuta, say it will be affected when
don't announce the deal. Yeah. Kenya haelewi deal. Yes, sisi tunaelewa resort. Yeah. Mafuta itashuka by tarehe fulani. Sisi nani. So now from there sisi tukiwa pale nyumbani tuone who has the best ideas. You employer lower the cost because we are the employer. You know, yes. Can you imagine tomorrow the employer will probably lose their lives as they are fighting for the employee. Hiyo ni unanielewa? Employee on both sides depending on who you chose. Inaitwa kinaya. Sini unanielewa? Yes. So nasema kama wewe ni mzalendo, tafadhali ukiona umetumiwa upuzi, wacha kusukuma kwa family group yenyu, wacha you are just spreading chaos, panic. What a lot of innuendos. We are awakening the sleeping ghost of 2007. Mambo ambayo watu wengine they have not even healed from the scars. Some people lost their people. Yani mambo mingi. Yeah. So for what benefit? Juu tu kuna tu mambo mingi ya viongozi ambao hawataki kukua viongozi. Na kama watu wako na shinda zao personal. Tafadhali we are ready as Kenyans. Yeah. Tuitwe Bombers of Kenya. Yekwe ring hapo. Yes. Hata tunaweza wekelea wenye tunapenda kubet. Unajua sasa unajua pia inaweza kuwa tournament nyingine naomba sana. Tena watu wakibet nani atapiga nani itakuwa hivyo. Yeah. Because let me tell you some of these guys you seeing threatening each other. They wako na masimu bro. But as a message ni sisi tunaambiangwa tuwaambie. No, but why? You know we need actually you know actually we need to change that system of politics in this country. Which one? Hii ya kusimama umeambiwa na sasa nataka mheshimiwa Cliff the Cliff asalimie watu. Nasema vijana mimi nataka kuambia Jemo hivi. Nataka kuambia Jemo hivi. Wewe I'm like hiyo ni salamu pia. So why are you telling him in front of us? You came here to talk to us. Yes, na mimi nasema wananchi about development and or whatever he thinks, even if it's your politics. Yes. You need to tell us na by the way nataka kuambia kitu kuhusu jamaa fulani. Huyo jamaa anakuja XYZ. But stop pretending you are talking to the guy there. Why do you want to talk to the guy there? Nataka kukuambia. Sijui tuseme watu wote wako na security. They have high end cars. Yes. I will believe one of them when one of them will drive to the other person house uninvited. Na weke aende PA system up. Get yes. Kwanza unajua hii group yote wanakaa Karen wote. Hata nyumba zao za kibinafsi. Nini mtu mmoja aseme umekataa kufungua gate. Wacha nikuambie wewe my friend. Hautaendelea kunizoea hivyo. Na mwingine anasema hata mimi wacha nikuambie. You see, we just need to see that if you guys love this country that much that you want us to believe. Otherwise, why would you go to talk to someone who is your neighbor, then choose another location to go and address them? Yes. You uende kwake na ni hapo na ulipitia hapo. You will save fuel, number one. Yes. You will save a lot of things. Resources will be saved. Watu watafunga maduka hapo wakuje kusikia ukiongelesha huyo jamaa na hapo. Ni morio wako unajua mali unaweza mpata hata muende mpigane. Unaweza hata mtext. Yes, if needs be. Si hata utuonyeshe message unaambie unaona venye nilimtumia? Ndio nawaambia sasa. Na akambulutik. Ni venye sasa nataka niwaambie. Endeni mumwambie. Yes. So mnaambiwa hivyo. Sasa alafu nyinyi mnatoka pale umefurahia. Huyo amemulima. Unasikia vile amemwambia? Have you ever asked yourself that excitation you get as a citizen because mtu amelimwa? How does it benefit you? Na maneno amemupiga huyo ni mwanasiasa huyo. Amesema hataki ujinga. Ni nani anafaa kuwa hataki ujinga? Ni huyo mwanasiasa anafaa kuwa ameacha ujinga ndio afanyile mboko ulimpatia. Lakini jo hii unajua naangalianga saa nyingine siasa ya countries zingine jo. Nashangaa jo kwani sisi tuko wapi jo? Yeah. Here is talking about anyone. Even in a funeral. Yeah. A funeral is actually a platform to address your... Can you imagine you are going to your opponent? Labda sema nataka kuambia okay. Na kwanza pole sana kwa familia. Why do you want to talk to the guy in my funeral? Tunasimama na huyu. Yes. Manake na kwa sababu alikuwa anafanya siasa
Sisi ndio marafiki wake. Na lazima tuongeze yes. Lazima tuongeze ya. Na ni sawa. Actually you can talk politics, but you can even talk politics about how you think bodies should be treated in that location. Funerals, it's also politics because there are issues that affecting the society. Ukipiga maisha ya kawaida ya mwanasiasa wa Afrika na other countries, the number of times wanaongeanga kuhusu their opponents na the number of times wanaongeanga kuhusu the things that wananchi waliwaandikia ni gani mingi? Ile ingekuwa the same noise pia manifesto ndio mingi. Hii nyingine wakienda unaona kama sasa hii ukiangalia hata sasa hii Biden na Trump. Sasa hii wana go against each other. Yeah. But they are going on ukiangalia ni vitu tactics. Yao iko na kuna tactic. Unaona kama Trump anafinywa na story ya hizi mastori za confidential classified documents. Yes. Unyama mwingine na yeye ukiangalia wanasema anadunda sana siku hizi. Nini ni kama yuko rada sana. So you see kama hivyo ingekuwa ni hivyo wanaenjoy na hapa. Kwanza ingekuwa BA sana. But akuenjoy na yao ni kutuhusu ndio sisi watufinyi. Ndio sisi tuko sana sasa. Yeah. So let's pray for our country tomorrow. Let's maintain peace. For me, I'm looking forward we come stronger as a nation and address those things. Now, I think as a citizen, I would suggest a cost of living summit to be held at KICC, where we invite both sides to come and do presentations. Yes. And how Mkenya pia atakuwa representative. Yes. Si tutakuwa hapo. Yekwe live. Tuongee na TV. Yes. Kila mtu present how they will lower the cost of living. Because we need to be a country where your idea ndio inakula. Your idea si ati itawak tu sa ile wewe unaifanya. Yes. If you really love this country, you can give other people an idea, they execute. If you have the better idea. Huwezi sema ati saa ile sisi ati sasa tutakalia power. Ndio sasa unga itashuka nyinyi mkichukua madaraka. No. Ati ndio mtafanya sasa hiyo idea yenu. Leta hii idea saa hii. Kama cost of living ndio agent, let's it address. You give your ideas. These guys give you ideas. We choose the then best. We choose. We can even form a hybrid system. Then sasa murudi sasa kwa siasa yenyu ya kutafuta viti na kupanga mambo yenyu ya 2027 or whatever you want. Ndiyo kwanza kama kuna reforms za IBC, kama kuna vitu zingine za inaitwaje hizo za electoral justice, hiyo mambo mingi ikuje second. But kwanza sort hii cost of living, we need to test these guys with this one. Both comes. Ni mtihani? Yes. Is a chance to for an exam. Yes. The government don't threaten these guys who are saying they want the cost of living. Na wewe pia mkiwa pale mkipiga sufuria, pigeni sufuria na idea venye itashuka. For me, opposition is an alternative government. Because in any case, definition. Yes, because the opposition was seeking to become government. Yes. Then they did not become government. So they are opposition. That does not mean that the ideas are just opposing. Sometimes the ideas from the opposition is to improve. Could be proposing. Yeah. You propose something. Yes. Sasa huyu jamaa akikataa kufanya hizo idea na Wakenya wanajua ndio ideas zina work. Sasa ndio tutamuuliza oya, na wewe mbona utaki idea yenye ina work tumiwe? Hii yako na unatumia yako. Mbona ufanye hii nyingine? Si ndio? Opposition sio ati ni kufurahia serikali ikifail. No, every Kenyan bro, if you are a nationalist, you can never wish your government to fail. Because it if will you are fail a nationalist. Where? Yes, it will fail where? In the nation I am where saying. You are living. So why would you want the government to fail? Government hata kama ni mbuzi, hata kama inaongozwa na kondoo. Kweli. You must see how do we support this one so that we achieve. Kondoo ndio iko hapo. Yes. Kama zivo ikianguka wewe utaumia. Yes, na kama unataka kuufurahi, there is a constitutional way of how things are done. Yes. I'm just saying I have not heard someone, sijaona pia serikali ikiongea passionately about how they will lower the cost of living. Hatuko solution oriented? No. Most of the pronouncements also from the government has been politics. Answering those guys. Unajua unaweza kuwa busy tukapata hakuna pesa. Is okay.
Say you guys you already mshafika. Yes, but if you didn't find money, are you telling me you guys don't have idea of how we'll get money? Why sasa ile kazi mlichukua ya nini? Ni sasa unajua unaweza pea mtu kazi umwambie yeye niko na ngori fulani na ndio maana nilikuandika unisotie, umuliza sasa tutadu. Sasa unaona? Ni kama ile time unakumbuka Unye akiwa in power. Anaongea about corruption. Akauliza ngawase ati mnataka ni do nini? Kitu ile jamisha wasee wengi sana. Nakumbuka Wasee wakauliza master na si wewe ndio uko kwa Kigonyi. Nini jo? Sasa hii nyingine umekuja umetuambia mkupata maziwa. Lakini juu mkupata maziwa. So nyinyi ndio mko pale kwa Kigonyi. Unajua huwezi kuwa dereva uambie wasee mazee tumefika mwisho sasa tusimame. Lazima uambie tumefika mwisho, lakini nimeambiwa kuna kanjia kingine hapa. Lakini tutachukua hii nyingine tungeenda na 15, hii tutaenda na 40 minutes. Yes. Na si ati hii nganya ni mpya. Iko na corrugation kidogo. Yes. Bado ulikuwa donda kwa hiyo nganya. Bas, so unajua hiyo nganya wenye yuka na mashida zake. Ni ukweli. So if these two groups just become forthright and honest on how to lower the cost of living, all these shenanigans you're seeing will not be there, because most of them have been very senior in government. Even those who are not in government too, by the way. Hao wengine wako pia wamekuwa kwa serikali, so they know the economics how it is very well. Yes. By the way, juu pia mimi by the way nikifanya kazi hapa Trace miaka 10. Hata kama nafanya nini I know. Ndio. Haya kitu kingine hizi group zote wanaweza pia wakae chini watuambie by the way wa Kenya cost of living pia yezi enda chini. You see, if both of them came out openly and told us by the way you know what, cost of living cannot go down. And the reason why it cannot go down is because probably they are international whatever. Nika presentation tu watu wajue sasa mzee ni mtu kidogo atie bidii na shughuli. But you see it's only that ni honest tu haiko. But can a leader really succeed in leadership without kidogo with such truth? Why not? Why would you want to rule guys that kila time hawanjui ukweli? You see, for me I think if you led a society which was in a lot of truth, you would have a very good society. Ita work because hakuna mtu atatokea kupiga sufuria anajua by the way hii si mambo kunaendaje. Si ni ukweli? Yes. But then sasa yinyi wote wawili hamwezi kuja mtu ukweli. The only thing they are doing is blaming each other. Ni wewe. So the guys who have taken the power, they are saying these ones who are in power are the one who messed this cost of living. Yes. And these ones who are now out of power, they are saying these guys, they don't have a solution to the economy. Yeah. So if that's the kind of politics we are doing in this country, yes, where senior leaders instead of offering solutions is offering innuendos, threats, matusi, nini. You ndio leadership sasa. Drama. You go to social media right now, go to all the top zinaitwaje magazeti. What you'll find is just some stupid news just going up there. Because for me it's stupid news. Kiongozi by the way akiongea watu wanafaa wasikize na wajue. By the way kiongozi wetu ameongea and we are in a good direction. Sasa hii wewe nikuulize. Si kusema usiulizwe swali. If you left a company. Yes. Let me address them, both of them. You left a company. When you left the company, you knew there were challenges in that company. Yes. Okay? As a leader, even when you have left, you are supposed to tell guys, hey, by the way, there were challenges even when we left. Yeah. And those challenges cannot be fixed in X amount of time. Yeah. But they can be fixed if these guys do X, Y, Z. Yes. Unanielewa? Useme mimi na group yangu tunge continue, tungefanya hivi na hivi. Sindio? Tulikuwa na plan yenye tulikuwa tunaendeleza. Yes. Sindio? Haya, you have come into the organization. You have discovered actually the organization is not doing well. But actually you are even a part of the team that left. But you remained.
But now you are in a senior position. Who is in a better position to tell people about the status of the organization? Kwani handover inafaa kuwa? But ndio nasema. So for me what I'm saying is and I'm doing this to the president. I think he just need to do siku moja tu afanye press conference. Hata kama ni ya masaa mawili. Aambie watu ukweli. Then from the truth now, anasema ati amenaongea uongo. Sasa ukweli ni instead of selling hope to the people. Yes. Sometimes the masses must know the truth. Venye kuko yani. Yes. And you can understand him as a leader. He wants people to be hopeful. Yes. Because probably he knows things will be better. But you see now, this is a different kind of a scenario. Yeah. So to unmask na kufanya hizi instead of nyinyi nini na nini, sinetu tu kitu moja tu ufanye watu wajue kweli, tunjue kama ita improve ni siku gani, hata kama hata improve watu watajipanga. Ndio watu wanajua venye wanakaa. Yes. Na pia hata yeye aanze kupanga policy yake bila kupushiwa sometimes to just give Kenyans hope. Because if for example mimi nasema hizo vitu tumesikia kama zinaweza fanyika zinaweza, lakini now you need to give guys timeline. Na hii idea na hizo idea za wase wengine bado endelee kujikanyagia ama no. The other guys also the opposition if they are real leaders in my opinion. Yes. I need people instead of saying hey ho nini mainuendo. Hakuna siku nimeona pale Jakarada rally. I follow both sides when they do some of this in drama. I have not heard anyone proposing ideas on how to correct things. Mbona mnataka kuziongea sana kwa boardroom, mkienda kwa Wanjiko mnaenda kumchocha. Atoke. Alafu akitoka unga itashuka. Give me a formula also. Which is easier? Yes. Which one is easier? Yes. And when you're inviting me, even to a certain cause, yes, give me practicals. Niambie by the way, huyu jamaa akitoka, unga kesho ndio itakuwa kesho itakuwa hivi na hivi. You know it's not possible. So what framework are you doing? Sisi ni kuchochwa watu. Because no my Mkenya zaisi about hizi viti. Cost of living, guys don't care. The cost of living. Actually, if you ask so many people, they don't care. Who is in leadership? Kweli? You understand what I'm saying? What people care is, am I able to get a hustle? Am I able to go to biashara yangu instead of closing it down? Is it going to nawiri? You see, if they kama watu wangeambiwa ukweli, kuna mtu labda angefunga biashara yake mapema. Yes. Kutoka instead of allowing the business to die because of tough times. Unanielewa? So it's just good communications. Mpaka jua na wengine wakisema you will not overthrow the government, amutatoka hatutatoka, we have no problem. Continue ruling. But as you are ruling, the crisis that is in the country, yes, we need to see experts from the government telling us how things will be solved. Not experts, not the head of the economic council writing some tweets which yes ameandika vitu hapo. Unanielewa? Unaona mtu kama anaitwaje anaitwa David Ndi. If that guy would be tweeting telling us guys, unga mafuta we have done XYZ economically nini, he is a professor bro. Labda kuandika report. No, but you see, ukiangalia zile vitu zinaliftiwa kutoka kwake, is everyone chest dumping. So for me, what I'm saying on both sides, this chest dumping, simu chest dump hivyo mazee unga ishuke kesho. Nataka kuona leader amesema kesho mzee siendi bunge kama mafuta itakuwa hii bei. Have you seen anyone? Hakuna. Hakuna. Anakoroga. Sasa jua ukiwa kiongozi jua ufai kufikiria hivi. So I think there is room for just guys getting into a room and just saying mimi nasema mpunguze cost of living hivi na sisi hapana, hatuwezi fanya hivyo, tunataka tufanye hivi na hivi na hivi. I believe in a couple of hours. Brainstorm. Yes, use ni brainstorm. Na venye tuko na akili noma. If the common denominator is Kenyans, the opposition and the government cannot get in the same room to brainstorm about helping the lowering
the cost of living. Kwa hivyo hata interest si Mkenya hata. Ni mambo ingine. Na unaanga watu wakiongea juu hizo magari na huko kwa marali, nataka kuuliza mtu, why are you so angry? Are you do you mean you are so angry because of me? I don't think so. Kuna hapa huwezi kumejam hivyo juu yangu. Yes, because wewe ungekuwa na bonga hivyo ukijua venye unga inatoka, haungekuwa na bonga hivyo. Ungesimama hapo. You see, for example, who have you seen kama amesimama before their principal? Yes. Unaona principal wao si mara mingi ndio anapeana microphone. Mtu apewe microphone. Ni sasa niko na Cliff. Usimame pale. Umeambiwa usalimie watu na uongee. Yes. Ukisimama umwambie baba, mimi nataka utupatie formula ya kupunguza bei ya unga. Baba, wewe ni kiongozi, tupatie formula ya kupunguza bei ya stima. Baba, wewe ni kiongozi, tupatie nini na nini. Those things do not necessarily moving somebody from power. Yeah. Because the economic policies and implementation. Yes, unless the person fails to implement things that people are suggesting. Yes. That's when now you can say huyu jamaa tunampatia idea na implement. Ni kama anataka tu teseke. Haya. Ndio ikuwe clear huyo jamaa anataka watu wateseke. Hii side nyingine if the president because most of the time tunasema natuko hapa nataka tusalimiwe na mtu fulani. Akukupatia microphone. Yes. Sijui kama umenoti hiyo. Watu unajua uanzaje? Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuambia Raila Odinga. Okay, Raila Odinga actually is not suffering from cost of living. So, if the guy who was given the mic would say, Mheshimiwa Rais, tafadhali mimi nataka upunguzie watu bei ya aina nini. Na nafikiria kulingana na ile ujuzi niko nayo, nafikiria unga tunaweza fanya hivi. Hata mzee hata kama utatupatia drama hapo, tutasikia uko na ideas zingine za Kimboki ni ama zinaweza. Kweli. Tutajua. You see? But everyone has their lieutenants talking a lot of nonsense, and I would say that. Then now even them when they pick the mics, they sanitize what the juniors have said there. So which solution are you offered to Kenyans? Kama hoteli iko na suggestion box. Unaona tusaidiane tutengeneze tu kitu. If the nini is one, the agenda, why are you fighting? And the intention. Yes, why are you fighting? Watu basi intentions. Yes, watu wakijiuliza hivyo, probably will employ a better strategy in whatever anyone is doing. Yes, that's what I'm saying. Lakini ingine sasa ati watu kwa WhatsApp unaona zile vitu watu wanatuma nini and there is somebody who think actually it's funny. Maza unajua who will be the bigger person now? Because kwa kila anytime kuna nini, kuna ngori ama kuna maishu kwa familia, kwa nini, kwa ubeste, kwa makampuni, lazima kuna kuanga na ule mtu mwenye anaambia wacheni upuzi. That's why I'm saying, wewe unabeba watu ufala, wacha kufanya hivyo. That's what I'm saying. Tomorrow me for the past 2 weeks I've been following. Kesho ndio nitaandika ile list yangu final ya Lindas ni akina nani. Yes. Na ukikosa so far usiniambie tumekuwa tukichagua watu si viongozi. Hapana, nikusema nasema. Why mbona wewe na bibi yako mpigane juu ya mtoto? Ni kweli. So kama wewe unasema aende hii shule na mama anasema anaenda hii shule, mnakosana juu ya nini? Kitu muhimu ni mnataka mtoto aende nini? Aende shule. Okay? So you need to figure out how you create a common ground on the school that you want the kid to go. Tunataka mtu aende. Yes. Because why you guys pretending like easy ni nchi mbili? No, si nchi mbili. It's in the same country. You want unga in Nairobi to go down. Tunataka wapi hivyo. It's just the cost of living. That's the common denominator. Ikikuja mambo ya kutafuta viti, hiyo ni mambo yenyu. Na ni poa kama Wakenya tukijua leo mwanasiasa amekuja juu agenda yake. That is during campaigns. Yes. When you are going for wananchi to listen to you is your agenda. But this other one, how do we as Kenyans hizi wenye Wanjiku tufanye ati kama umekuja kuongelea mambo ya cost of living must
kutoka. Utuambie story ya wacha hiyo mambo ya best yako mwingine wachana nayo baadaye. Situletee udaku. Tuanze tuambie hii yetu hapa ndi itatufanyikia nini. Yes. I think unafaa kuintroduce. If we challenge that narrative, for me I'm feeling because why? Unafaa kuintroduce degree ya leadership. Yes. Alafu mtu mmoja anataka kuna some specific things anafaa pite ndio achaguliwe kuwa kiongozi. Ukiwa kiongozi juu tena it's a solution. That's why I told you leaders. You know we need to say leaders. Yes. Leaders track record nini vitu kama hizo. Higher leaders, how do they face crisis? Can you imagine? Let's imagine. Because Kenya is like a very big organization. That has like a company. Has 50 million people. Yes. No, it's not like a company. It's a big organization. Yes, it's that has over 50 million people. So, me and you wanted to become the CEO of this organization. Yes. All of us, if you check the manifesto of Kenya Kwanza and check the manifesto of Azimio, there is no single, na hata unaweza enda download. Sindaona mahali imefika ati tutapiganisha wa Kenya. Hakuna. Because the efforts of both camps, I would say that from 3 days ago until today, ni kufanya nini? Kutengeneza. Answer ni same. Wa Kenya watapigana wenyewe kwa wenyewe alafu wasimamishe hiyo vita ama wamalizane. Okay? Yes. So if you look at the manifesto of both the guys, most of the things we're talking is what? Development, yes. We will bring universal health care. We will build houses. Affordable health. Manifesto niyo moja. Yes. We will create jobs. I can, by the hizo manifesto zote naweza kuambia. Because zote ni create jobs for young people. Yes. What is it? Nini yo? Increase our GDP, yes. Sindio? Exports zetu zikuwe mingi kuliko imports. Yes. Tufanye industrialization. Yes. Tuanze kumanufacture, value addition. Hiyo ndio sasa ndio italeta employment. Jobs. Yes. Sindio? Security for our territories. Security sawa. Sindio? Yes. That's why we invest more in our military arsenals and equipment. Yes. Haya, usalama kwa wote hapa ndani ikuwe sawa. Sindio kweli? International relations zikuwe fiti. Yes. You create a conducive environment for business. Yeah. So that the investors can bring. Yes. Hizo vitu zote ziko hapo. Zote so the agenda answer ni same is one. Yes. The challenge we have and that's why we do election is who will do it, who will execute these agendas, because we like all these ideas. The ideas are good. Sindio? Yes. But now the purpose of a democracy in an election is for that competition to happen. Then one guy is chosen. Yeah. Okay. And you implement. He become the hand of implementation. Yes. So the guy who lost and the guy who won, the agenda is still the same. Yes. To do what? To improve the lives of Kenyans. Yes, to make sure to run the sindio zimekuwa yes. Haya, so why would it if it was kama ni hapa trace sasa wewe ni CEO na mimi sikupata CEO, mbona sasa tupiganishe employees hapa na watu wanafanya wira hapa? Ndio kampuni kwanza ikufe ama whatever because I have not gotten what the idea behind it is. Then after that you do what? Unasema after elections watu wanafaa walete hizo manifesto zao zote wote wenye walikuwa wanazimama wazi combine wajue hii ina match na hii. So even a better leader, if I was kama ni mimi nimeshinda if I won the elections as a president or as a what, I would actually ask for a copy of manifestos of everyone, including everyone, even the guys who had funny ideas. Alafu sasa nione tukiongeza kulingana na hii yetu. Yes. Your blueprint would be very good. Yes. But can we also add some things here from all these other manifestos? Because this mean the other guy has to wait a couple of years for him to start the ideas that he had. Ndio lazima akuwe creative tena. Yes. So every time tumipiga elections tunaanza scratch kujenga. Yes, because everyone comes but you see now all hizo vitu tumesema ndio ndio kuanga standard zote. There's nobody who has come with something new. Sindio? So yes. Kama agenda ni kusaidia wa Kenya. The opposition is supposed to give clear oversight and saying the government is doing a mistake here and here. Bad things are happening.
na hizo zinafaa kutokea kila time buda. Yes. We need a very solid opposition in this country, in my own opinion. At every time. Not now, at every time. Behind every successful government there is a strong opposition. Yes. Nanielewa. So and opposition might not necessarily meaning opposition leaders. Opposition is made for a lot of other oversight bodies. For example, the church, the media, unaona, other notable public figures. Yes. Unaona, hivyo na hivyo. So ni ya kucheck, si ndio? Kwani who will talk on behalf of the people? Nakumbuka hiyo time viongozi hiyo time wakianaunziwa walikuwa wanasema mimi nikiingia I want to be checked. Yes. Sasa utakuwa checked aje kama hutaki kusikia idea za wase unachekiwa. Umenielewa? Yes. So now why is it now it has come to the point where now the Kenyans themselves have to fight each other so that you guys can execute the ideas that you had. No, why? For me is a very bad political system. But kesho maze upombafu tuombe nchi yetu kukue kuzuri na tufurahie.